Murabona neza nongeye kuba ikaze hano kuri rwa rubuga rwa Nursing 250. So ubu ngubu rero tugiye gukomeza na part 2 ya bya bibazo twasubizaga ubushize. Tugiye gukomeza na part 2. Murabona ko twari twasoreje ku kibazo cya 36 ariko ubu ngubu tugiye guhera ku kibazo cya twari twasoreje ku kibazo cya 35. Ubu tugiye guhera ku kibazo cya 36. So ikintu mbasaba mukande subscribe, kande like, musharinge na bagenzi banyu, ndabizi ano masomo abakenewe n'abantu benshi. Muyasharingane kabisa, muyarebe, byagufasha uyu munsi cyangwa bikagufasha n'ejo. Ariko ntibibagirwe gukandaho rwose kuri subscribe kugira ngo izindi video zajya zijyaho ujye tuzibona direct zitagucitse. So question number 36 is, a nurse faces an ethical dilemma involving moral decision making and proper professional conduct. Which ethical principle presents a fundamental commitment for every nurse towards the patient? A. Okay, reka tujye tugendera rimwe ikibazo turaba ama choice tunagisubize kirangirire rimwe. Hano bari kutubwira ngo umunasi ahuye na dilemma, noneho akeneye gukora moral decision making. Moral decision making ni ukuvuga ya decision making iri fair kandi iri professional kandi iri in interest y'umurwayi. Hano rero iyo ikintu hano umunasi azakora ni which ethical principle represents fundamental commitment. Muri za principles za ethique twize tugiramo za beneficence na maleficence, tugiramo za fidelity, tugiramo za autonomy, za confidentiality, byose noneho tugiye kureba ni yihiri core y'ingenzi kuruta izindi muri izi ngizi, ni yihe umurwayi agomba gukurikiza agiye gufata moral decision making. Turebe A, protection of the patient's privacy and data. A, being confidentiality. B, allowance of nutritional policies concerning restrictions and allowances. Ingi ntabwo iri muri za ethical principles, ibingibi bireba hospitals n'iki. Hanyuma si maintaining trusting relationship in which the nurse respects the patient's wishes. Hano ku maintaining the trust relationship, ukagaininga trust y'umurwayi, ukarespectinga the interests z'umurwayi na wishes z'umurwayi. Hanyuma D, administering care according to protocols even when the patient is capable of making decisions. Reka tuwe choice ya C, harimo kugaininga trust y'umurwayi, kureba interest z'umurwayi, ndetse C nicyo gisubizo cyanyacyo. Hano igisubizo ni C kuko hano muri C dusangamo fidelity, ya ethical principle ya fidelity. Muri fidelity rero dusangamo ko uri honest ku murwayi, uri gukurikiza wishes z'umurwayi, uri gukora according to the interests of the patient. Muri make uri kugaininga trust y'umurwayi, uri muri building a relationship, trust relationship yawe hagati n'umurwayi, ari nayo iri fundamental commitment ya buri murwayi aba agomba kugira, ya buri munasi aba agomba kugira ku murwayi. Iyindi nk'iya kane, administering care according to protocol even when the patient is capable of making decision. Muri ziriya ethique tugiramo autonomy, ariko hano nuvuga nubwira umurwayi ngo ngende gukora ibintu biri kuri protocol, ibi nibi, uzaba uri murima uzaba uri murabangamira autonomy y'umurwayi, kuko umurwayi agomba kugira uruhare muri care ahabwa. Nizo guidelines ushobora kuzimubwira akakubwira ati bya guidelines ntibinde, rero always autonomy ntabwo ugomba kuyibangamira. So igisubizo cyacu ni C. What is the purpose of rapid normal saline infusion? Nihe purpose yo gutanga rapid normal saline infusion? Gutanga normal saline yihuse kandi mu gihe gitoya. A, supply energy. No, iyi A turayikansorinze kubera ikintu watanga kigatanga energy muri ako kanya na calories, kandi normal saline nta calories zibamo. B, increase cardiac contractility. Iyi nayo ntabwo ariyo, cyo kuri ikintu normal saline yakongera umuntu, ntabwo normal saline yatuma umuntu agira contraction z'umutima
ngo ziyongere, ahubwo yakongera preload. Preload ni ya maraso aba ari mu mutima mbere y'uko pumping. Niyo umuntu umuhaye normal saline izongera blood volume. Blood volume niyongera umutima uzapumpinga amaraso menshi. Yes, izongera preload ya maraso aba ari mu mutima mbere y'uko pumpinga, ariko ntabwo izongera imbaraga za contraction. Kuri C dufiteho improve oxygen carrying capacity. Oxygen carrying capacity tuzisanga mu hemoglobin, nizo zitwara ama oxygen, rero nta hantu zihuriye na normal saline. Expand blood volume to improve perfusion. Yes, this is the right answer. Normal saline nyinshi yongera blood volume, cyane cyane bikunda gukorwa mu gihe umuntu afite nka hypovolemia, ari muri shock cyangwa afite severe dehydration, kugira ngo yongere blood volume to improving a perfusion. Ikibazo cya 38, a client is receiving transfusion of 1 unit of cryoprecipitate. The nurse will review which of the following laboratory studies to assess the effectiveness of the therapy. Hano bari kutubwira ngo umurwayi arimo arafata 1 unit ya nuza ya cryoprecipitate. Iyi cryoprecipitate ni ugutanga clotting factors. Apana platelets, clotting factors. Kandi murabizi ko platelets zitandukanye na clotting factors. Ni ibintu bibiri, wenda reka tubisobanuraho gato. Platelets na clotting factors byose bifasha muri clotting. Noneho ahantu biba bitandukanye, ndaba nk'urugero, wenda reba nk'amatafari urebe na sima. Ugiye kubaka ufata amatafari muyafate nka platelets. Noneho clotting factors arizo dusangamo za fibrinogen, za factor 8 n'izindi, uzifate nka sima. Iyo wubakishije amatafari bisaba kushyiramo agasima hagati y'amatafari kugira ngo igikuta gikomere. Noneho ubwo amatafari ariya ni za platelets, clotting factors ni ya sima zijya hagati y'amatafari kugira ngo igikuta gikomere. Ni ibintu bibiri bikora kimwe. None hino cryoprecipitate iyo tuyitanga tuba turi gutanga ziriya clotting factors. So the nurse will review which of the following laboratory studies to assess the effectiveness of the therapy. None ikizatubwira ko iriya cryoprecipitate twatanze yabaye effective. A, serum electrolytes, wapi nta huriye na cryoprecipitate. Serum electrolytes kereka twatanze za ring lactate na normal saline. B, blood volume cell count, ahangaha nta hantu bihuriye kereka twatanze za plasma, za red blood cells n'izindi. C, tukagira coagulation studies. Yes, niyo right answer, nicyo gisubizo cya nyacyo, kuko twabonye cryoprecipitate no gutanga clotting factors zifasha amaraso guklotinga. Rero hano turahita tuhasanga coagulation studies. Nidusanga coagulation izabaye nzima, tuzakora studies za coagulation turebe niba iriya cryoprecipitate yabaye effective. Hematocrit count zigenda na red blood cells, ntabwo zigendana na cryoprecipitate. The client in the hospital has an indwelling urinary catheter and the nurse is instructing the nursing assistant in the appropriate care to provide. The nurse teaches the assistant to A, hano baratubwiye ngo umunasi mu bitaro, umurwayi mu bitaro afite urinary catheter, hanyuma umunasi arimo arabwira umu assistant, wenda nk'umu assistant care zo guha uriya murwayi, care of the urinary catheter yo gukorera uriya murwayi. A, empty the drainage bag at least every 8 hours. Iki ngiki ndio ko tunakomeza nacyo gisubizo cya nyacyo. Emptyinga ubundi iriya baga umuntu ufitemo sonde ibigomba kwemptingwa gatatu ku munsi. Nibyo biri standard. Igihe yaba harimo inkari nyinshi, zaba harimo nkeya, ugomba kwemptinga at least 3 times per day. Ushobora no kuzirenza, ariko every 8 hours ugomba kwemptinga. Kereka igihe hari sample yabaye requested nko muri 24 hours, wenda ikenewe muri 24 hours. Hanyuma turebe impamvu ibindi atari byo. Cleans up the length of the catheter to the perineum. Perineum twatugeze kuri anus, kandi catheter care ukora wibanda kuri genitals, ahantu catheter iri.
ugacleaninga the catheter ukageza kuri genitals, ureters aho ngaho, ariko ntabwo ujya kugera muri perineum. Waba wagiye muri general cleaning, ntabwo buri murakora nuza ya catheter gusa. Use of cleaning technique to obtain a specimen for culture and sensitivity. Ahangaha ni nko gufata sample, wenda ugiye gufata culture, ahangaha ugomba kuba uri sterile n'ibyo, ariko ibingibi bikorwa n'umunasi nyirizina, ntabwo bikorwa n'umu assistant. Hari procedure ushobora kuderega, hari na procedure ugomba kwikorera wowe ubwawe. Hanyuma D, place the drainage bag on the client's lap while transporting the client to testing. Hanyuma ngo mu gihe urimo uratwara umurwayi gutanga nka examen, ngo fata iriya baga uyishyire ku matako y'umurwayi igihe umutwaye. Ibi ntabwo ari byo, kubera ko iriya baga always it has to be below the bladder level. Ntabwo iriya baga wayishyiramo ku matako y'umurwayi, ntabwo biri fair, kubera yuko iriya baga igihe cyose igomba kuba iri munsi y'ahantu bladder iri. Once uyishyize hejuru nkaho ku matako, possibility nuko the urine ziri muri baga zishobora gusubira guflowinga back zigasubira muri bladder. So igihe cyose ufite umurwayi afite urinary catheter, iriya baga ijya ibiri munsi ya level ya bladder. The nurse recognizes that changes in elimination occur with aging process. Unexpected change in bowel elimination is in which of the following? Hano ngo umunasi recognizes that changes in elimination occur. Recognizing ko elimination ubwo dusangamo passing of stool n'iki, abona ko ihindukana na aging, umuntu agenda asaza bigenda bihinduka. Unexpected change in bowel elimination is which of the following? Noneho uko umuntu agenda asaza ni iyihe change muri elimination ishobora kuba? A, absorptive process are increased in the intestinal mucosa. Hano bari kuvuga ngo absorption wenda wariye kuri umuntu yariye, noneho absorption gira increasinga muri intestinal mucosa. Actually ntabwo ari byo, kubera ko uko umuntu agenda asaza ntabwo absorption yiyongera, ahubwo iragabanyuka. B, esophageal emptying time is increased. Ngo uko umuntu asaza, uko abantu bashaje, uko ugenda usaza, ngo ibiryo wariye uko bigera muri esophagus ngo birihuta, iriya process irihuta, ariko nabwo ntabwo ari byo, ahubwo iragabanyuka kubera ama reflexes abagenda aba weak. Changes in nerve innervation and sensation cause diarrhea. Hano ku muntu ukuze, ntabwo iyo urugero wenda nka gastric nerves muri stomach nerves za small intestines, niba zigize ikibazo, sensation yaragabanyutse, ntabwo byatera diarrhea, ahubwo byatera constipation, kubera ko umuntu ukuze niba sensation igabanutse muri small intestine kandi ariho ibiryo bica, sensation ikagabanyuka muri stomach kandi ariho ibiryo bihera, ntabwo uriya muntu azagira diarrhea, ntabwo azagira diarrhea, azagira constipation, kubera ko ntabwo birimo biragenda, bizatinda muri small intestine, sibyo? The feces, umwanda uzatinda muri intestines. Uko utinda muri intestines, utuzi twari turimo tube reabsorbed, habeho absorption ya turiya tuzi twari turi muri ziriya feces. Utuzi nituvamo, ziriya feces za hardening zizakomera, uyu muntu wacu ukuze gutya agire constipation. Hanyuma diarrhea yagendana na infection n'izindi ndwara, ariko nta hantu ihuriye no kuba umuntu ashaje. D, so iki nacyo ntabwo ari cyo. D, chewing is less efficient. Iki nicyo cyo, uburyo umuntu ushaje, uburyo achewinga, ahekenya ibyo ari kurya, ntabwo biba biri efficient, kubera yuko the jaw muscles, izi muscles za hano muri mashwari, arono hano ziba zarabaye weak, abenshi baba barabuze amenyo, rero chewing is less efficient, nicyo gisubizo cyanyacyo, niyo ibaho cyane. A client with an excessive alcohol intake has reduced the amount of antidiuretic hormone.
the nurse anticipates the client will exhibit. Ari kutubwira ngo umukiriya wacu unywa alcohol nyinshi, inzoga nyinshi, agira kugabanuka kwa antidiuretic hormone. None nicyo umuntu expectinga kuri umuntu ufite antidiuretic hormone nke. Kwanza antidiuretic hormone ni hormone ifasha kugumisha amazi mu mubiri, ifasha muri reabsorption, igafasha mu kubalancinga the fluid balance in the body, igafasha mu kubalancinga blood pressure, ariko by'umwihariko uyifate nka hormone ituma amazi aguma mu mubiri ikayabalance. None umuntu w'inzoga nyinshi antidiuretic hormone yagabanyutse, iki kizabaho? Ese azagira hematuria? azajya yihagarika amaraso? Wapi, nta hantu bihuriye. Can increase the blood pressure. Iri antidiuretic hormone yamanutse, ntabwo uyu muntu yagira blood pressure iri hejuru, ahubwo ashobora kugira hypotension, kubera ko ino ADH nigabanyuka idakipinga fluids mu mubiri, uyu muntu azagira polyuria. Nanyara cyane blood volume, nanyara cyane azaruzinga a lot of amounts za fluids. Naruzinga fluids nyinshi, blood volume izagabanyuka. Blood volume nigabanyuka, uyu muntu agira hypotension, rero ntabwo yagira increased blood pressure. Dry mucous membrane, yes, iki nicyo gisubizo cya nyacyo, kubera ko uyu muntu wacu naramuka abuze no hormones ikipinga amazi mu mubiri, akajya nyaragurika, akagira gute? Mucous membranes zizabura amazi, zibe dry, zume. Iki nicyo gisubizo cya nyacyo. Wenda iki cya D, low serum sodium level, ntabwo uyu muntu azagira sodium nkeya actually, kubera ko niba ari kuruzinga amazi, ari kuruzinga fluids, kandi fluids nizo zituma sodium ibiri mu mubiri nayo iri balanced. Naruzinga amazi rero bizatuma sodium iba concentrated. Niba concentrated, tuzayibona yagize hypernatremia. So iyi ADH nayibura, ntabwo azagira sodium nkeya, ahubwo azagira hypernatremia, sodium izazamuka. A 6-month-old infant has severe diarrhea. The major problem associated with severe diarrhea is, umwana w'amezi 6 afite severe diarrhea, ikibazo kiri major. Tujye dusoma n'ikibazo tucyumve. A major problem associated with severe diarrhea is major. Ikibazo gikaze muri ibi ngibi kiri associated with severe diarrhea ni iki? A, pain in the abdominal area. B, electrolyte and fluid loss. C, presence of excessive flatus. D, irritation of the perineal and rectal area. Hano igisubizo ni B, the electrolyte and fluid loss. Uyu mwana ufite diarrhea, umwana ufite diarrhea azaruzinga fluids, azaruzinga electrolytes. Ibindi ntabwo ari byo, azaruzinga electrolytes uko yituma cyane, aruzinge na fluids uko yituma. Nibyo biri major, kuko nabyo byatera ibibazo byinshi. A 24-hour urine specimen collection is ordered. The test is needed to be restarted if the following occurs. Vuga Dr. Rodarinze sample 24-hour urine specimen. Ubwo ni sample ya 24 hours. Ubwo barakubwiye umurwayi afite sonde, bakeneye inkari za 24 hours. Niki gishobora gutuma sample yari imaze kugeramo tuyimena, tukarestartinga the process? A, the client voids in the toilet. Ese ni igihe umurwayi yihagaritse muri toilette. Okay, hano ntabwo ari ngombwa muri sonde gusa. N'umuntu unyara bisanzwe atari muri sonde, nawe yasabwa ino sample ya 24 hours, afite container, afite ahantu container arimo arashyiramo urine kugira ngo bazicollectinge bajye gukora the test. Noneho niki kizatuma dutangira the process? A, the client voids in the toilet. B, the urine specimen is kept cold. The first voided urine is discarded. The preservative is placed in the collection container. Hano igisubizo ni A. Igihe cyose bodarinze urine za 24 hours, haba hakenewe buri gitonyanga cyose cy'inkari uriya muntu ari bunyare. Nta n'igitonyanga kiba kigomba kujya ku ruhande. Rero niba umuntu yari amaze kunyara nk'inshuro nkenye, wenda n'urugero nk'inshuro 2 ku munsi, amaze kunyara mililitiro 500 n'urugero, hanyuma akajya kwihagarika kuri toilette, ntuzi izo yihagaritseyo
ntuzi ngo byagenze gute. Icyo gihe na ziriya zindi yari yamaze gukolectinga muri container urazimena ugatangira process bundi bushyashya, kuko niba ari 24 hours urine specimen ni urine zikenewe zose umurwayi ari guhagarika muri 24 hours, nta na kamwe kagomba kujya ku ruhande. Iki nicyo cyatuma cyonyine utangira process. Dore impamvu ibindi atari byo, the urine specimen is not specimen. The urine specimen is kept cold. Ibi nta kintu bitwaye, biri no kuba inkari zaba zikonje. The first voided urine is discarded. Ibi ngibi biri no kuba inkari za mbere wazimena, it's okay, nta kintu bitwaye. The preservative is placed in the collection container. Ama preservatives nta kintu atwaye kuko yanatuma sample igumana ubuziranenge. Question number 44. The nurse is visiting the client who has nursing diagnosis of alteration in urinary elimination cyangwa se urinary retention. On assessment, the nurse anticipates that the client will exhibit. Hano bari kutubwira ngo umunasi agiye kureba umurwayi ufite urinary retention. Urinary retention ni kwa kundi umuntu aba afite urine ziri muri bladder ariko gusohoka ari ikibazo. Zabaye retained, ziri muri bladder ariko gusohoka kuzinyara ni ikibazo. Noneho umunasi expectinga ko uyu murwayi azagira ibihe muri ibi bikurikira: A. Severe flank pain and hematuria. B. Pain and burning on urination. C. A loss of urge to void. B. A feeling of pressure and voiding of small amounts. Hano umuntu ufite urinary retention agira iki tubona kuri D, ariyo feeling of pressure and voiding of small amounts. Agira pressure hehe? Hariya kuri bladder, kubera bladder iba yabaye distended, iba yabyimbye, azajya feeling aho pressure, kandi ikindi najya kunyara azajya anyara udukari duke. Ikindi abantu bafite urinary retention ntabwo ari uko baba badashaka kunyara, baba babishaka ahubwo bajyayo akaza udukari duke. Bitandukanye n'umuntu ushobora kubyitiranya akavuga ati umuntu wagize urinary retention ntabwo agira urge yo kujya kwihagarika. Ntabwo ari byo. Umuntu ufite urinary retention agira urge yo kujya kwihagarika ahubwo yajyayo hakaza udukari duke. So igisubizo cya nyacyo ni D, a feeling of pressure and voiding of small amounts. Turi impamvu ibindi atari byo nko kuri A, severe flank pain and hematuria. Yes, yagira pain, yashobora kugira pain ariko ntabwo yagira hematuria. Hematuria yaterwa n'izindi causes. B, pain and burning on urination. Hano iyi ni dysuria, ahangaha related na urinary tract infections, nta ntihuriye na urinary retention. A loss of the urge to void ntabwo ari cyo, kubera ko twabonye ko umuntu ufite urinary retention ntabwo aruzinga ubushake bwo kujya kwihagarika, arabugira ahubwo yajya yakihagarika duke. Urinary elimination may be altered with different pathophysiology conditions. For client with diabetes mellitus, the nurse anticipates that an initial urinary sign or symptom will be. Niyo kutubwira ngo sign cyangwa symptom umunasi expecting ya mbere iri urinary sign ya diabetes mellitus umunasi ashobora ku expecting mu murwayi ni iyi. Hano igisubizo ni D, ni polyuria. Abantu bafite diabetes mellitus, high blood sugar, bagira polyuria. Impamvu bagira polyuria ni ukubera ko iriya glucose iri muri blood igera muri kidney ikarusha ubushobozi kidney, imbaraga z'impyiko zo kwiyungurura zikaba nke. Zaba nkeya rero iriya glucose kidney zishaka uburyo zisohora hanze. Iyo zisohoye iriya glucose isohokana n'amazi ukihagarika, ukagira glucosuria, kwihagarika inkari ziri muri iriya glucose, ndetse uko wihagarika kenshi ni kugira polyuria. Kandi tugira signs eshatu ziriya signs murazizi za diabetes mellitus, ariyo polyuria, polyphagia and polydipsia. Rero hano iki nicyo ni polyuria, niyo urinary sign umunasi agomba ku expectinga umurwayi ufite diabetes mellitus. The nurse is caring for the client on a postoperative unit in medical center. The nurse is alert to the possibility that 24 to 48 hours of the postoperative period, client may experience the following as a result of anesthetic used during the surgery. Hano mu kibazo bari kutubwira ngo
nyuma yo gukorerwa operation muri 24 kugeza muri 48 hours nyuma ya operation, clients may experience the following as a result. ngo umurwayi ashobora ku experiencinga bimwe muri ibi ngibi kubera ikinya baba bamuteye. Tukimwe neza ikibazo muri 24 to 48 hours nyuma ya operation, ni ibihe bintu muri ibi ngibi umurwayi ashobora kugira bitewe n'ikinya baba bamuteye? A, dufite colitis, inflammation of the colon muri 24 to 48 hours. Ntabwo iki ngiki ari cyo kintu cya mbere yahita agira. Tukagira stomatitis, kandi ikindi ntabwo hano mu kibazo watubwiye ko ikintu yagira. Yes, wenda colitis, inflammation ya colon yayigira, ariko ntabwo yaterwa n'iri anesthesia. Batubwiye ko ikintu umurwayi azagira tugomba gucuzingamo hano ni ikintu cyatewe na anesthesia baba bamuhaye. Colitis, inflammation of the colon ntabwo yaterwa na anesthesia. Yes, nubwo yabaho igihe yagize bamukoreye abdominal surgery, ariko ntabwo yaterwa na anesthesia. B, stomatitis cyangwa sore mouth, nayo nta hantu yahurira n'iri anesthesia. D, paralytic ileus, C, paralytic ileus, iki nicyo cyo. Hanyuma tukagira na D, gastrocolic reflex. Reka cyo tube tukinegeje ubwo turebe impamvu C ariyo. Ubundi iyo umuntu bamukoreye nka abdominal surgery, ikinya baba bamuteye gistopinga gistopinga ama reflexes y'ama stomach, small intestines. Rero iyo bimaze kuba, iyo zamaze guhagarara, ari nayo mpamvu tubwira umurwayi yavuye muri theater adahita arya. Impamvu adahita arya nuko ashobora kugira ino paralytic ileus, kumvamo akantu ka paralyze, ukumvamo na ileus. Za small intestines ziba ziri aho zisleepinze cyangwa ziri gukora gakeya cyane. Noneho niba ziri gukora gakeya cyane, ibyo bishobora kuba muri 24 hours kugeza muri 48 hours. Ari nayo mpamvu tubwira umurwayi ngo niba avuye muri theater abaretse kurya kugeza nyuma y'amasaha runaka. Impamvu tumubuza kurya niba aramutse ariye nk'ibiryo kandi tubona small intestines ntiziri gukora, stomach ntiri gukora, azarya ibiryo bijya muri stomach, finally azagira nausea and vomiting. Na vomiting ashobora kugira aspiration pneumonia. Niyo mpamvu tubabuza kurya kugeza igihe bowel sounds zigarukiye, kubera ko nazo ntiziba ziri audible, ntiziba zumvikana. Kugeza igihe bowel sounds zigarukiye, cyangwa se kugeza igihe apasinze gas. Bwo gupasinga gas murabyumva, icyo gihe atangira gufata utuntu tworoheje, udu soft drinks n'utundi tuntu tworoheje. So igisubizo cyacu ahangaha ni C, paralytic ileus. How much fluid passes through the kidneys each minute? Ni fluid zingana iki zipasinga muri kidney buri munota? Ni C, igisubizo ni 1,200, mililitiro 1,200 izo fluid zipasinga muri kidneys muri buri munota. Most of the water and electrolytes are absorbed here. A, Bowman's capsule. B, proximal convoluted tubule. C, loop of Henle. D, distal convoluted tubule. Fluids in which non-electrolytes ziba absorbed muri B, proximal convoluted tubule. Hafi nka 60 kugeza 65% bya fluids ziba reabsorbed muri proximal convoluted tubule muri kidney. Hanyuma wenda turebye nko kuri Bowman's capsule, yo ikora filtration ariko ntabwo ikora iriya reabsorption. So hano igisubizo cyacu ni B. This is a difficulty in or pain during urination. Iki tuteye tugitindaho ni dysuria, new difficulty cyangwa se kumva pain muri urination. Ukibona ijambo this umva pain, uria, urination, so is painful urination. The answer is D. This is a lack of perception of bladder fullness or the loss of ability to control urinary sphincters. Hano igisubizo ni A, neurogenic bladder. Neurogenic bladder ni ukubura sensation ya bladder, ku buryo ishobora kugutera either urinary retention cyangwa ikagutera
urinary continence, ariko cyane cyane itera urinary incontinence. Urinary incontinence ni involuntary passage of urine, kwa kundushi inkari ziza ugashiduka umurwayi yinyariye utazi n'igihe anawabwe atazi igihe byabereye. Niho haba rero habayo kino twita neurogenic bladder. Mumva n'akantu ka nero ndumva mukumva. Neurogenic bladder ni gihe habuze sensations, izi urinary sphincters zisanzwe ziclosinga zikanopeninga ntiziri gukora. Aha rero lack of perception of bladder fullness or the loss of ability to control urinary sphincters niyo twita neurogenic bladder. So iyi ni end of the questions part 2. Nkuko nababwiraga, mwihangane mukore subscribe, musharing ino video kuri bagenzi banyu, ndabizi ni benshi bayikenera. Hanyuma ku munsi w'ejo tuzaza na part 3 dukomeze dusubize n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye kugeza igihe byibuze abafite ama examen bayakora hari aho bamaze kugeza, n'abandi bakeneye kwiga bakagira utwo biga, n'abandi bitegura andi ma test bakajya kuyakora hari aho bagejeje. So bye bye.